Babur sold the Hindu woman in the markets of Kandahar and Kabul in thousands. Babur used the religious connotation very strongly and it gave him more power to kill because he thought he was doing jihad. The legacy of Babur should be erased from this country in every way. Above all, nobody should ever identify the present generation of Muslims with Babur. Babur. Babur is the third generation after Genghis Khan. This Mongol empire, slowly the word Mongol became Mughal in India, it's Mongol. This Mongol empire expansion for a period of 90 years to 100 years killed over 40 million people. 40 million people. Of those times, it was nearly 10% of the world's population. You understand? 10% of the world's population, they killed not with a nuclear bomb, with swords, very energetic people. I'm saying, it takes a lot of activity to kill 10% of the world's population, isn't it? Just with swords and spears. So wherever Genghis Khan went, he made a rule. Wherever he conquered, all the males who were above the height of a cartwheel, those days the height of a cartwheel, which went with the armies, was always about 38 to 39 inches, about that much. Anybody who is above that height was killed. And then it is a practice of the Mongols to pile up all the severed heads into a big mountain. So the women were taken as slaves to service the soldiers, or they were sold in various markets across Middle East, Europe, everywhere they were sold. So they spread like this. After Genghis Khan came Taimur-Lang. Taimur-Lang bore Babur. Taimur-Lang came right up till Delhi, his empire. Then Babur came. Taimur-Lang is supposed to have killed 17 million people. In the cruelest possible way. What happened to the men is compassion. What happened to the women is another matter. I don't want to go into the descriptions. It is most terrible things happened to them. When Babur came, this is also the time of Guru Nanak. Guru Nanak, a very totally peaceful, non-reactive kind of human being, a realized being, said, "A messenger of death has come." And in Guru Nanak's own words, it is said, I'm paraphrasing, he said, he killed thousands of men wherever he went. In any town he went, kill all the men, burn the town down, capture the women and children. Women were brutally raped always in public because it is not just a rape, it is a lesson for everybody. Fortunately, he lived only for 4 years in India. He died. So the legacy of Babur should be erased from this country in every way. Above all, nobody should ever identify the present generation of Muslims with Babur. Because the atrocities that he was, he did not commit atrocity, he is an atrocity. Genghis Khan was not killing for religion, it's just power and conquest. Taimur-Lang also largely conquest, slightly a religious tinge came. But Babur used the religious connotation very strongly and it gave him more power to kill because he thought he was doing jihad. Many times he ransacked Muslim towns also, Muslim populations also he killed. So he used religion very conveniently
according to his convenience. So him building mosques not out of devotion, not for prayer, it is also an establishment of power. Whether it's a Hindu temple or a Jain temple, everything he broke. One prominent Jain temple he destroyed because in the cave what they had carved, the figures were naked, so he made sure the entire thing is destroyed. So this man and his legacy should be forgotten. Nobody should identify themselves with that, because that is not going to lead to a good future. And nobody should do the crime of identifying present-day Muslims with this man, because he is not a devout Muslim by any standards. He is not a devotee of any kind. He is a tyrant of the worst kind, who very powerfully used the name of religion to impact wherever he went. যদি কোন বিরোধী আজকে তৃণমূলের কোন মেয়ে কোন বাপ কোন বাচ্চার গা হাত দেয়, তাদের গোষ্ঠীকে আমি আটাক করে চলে যাবো। আমার ছেলেদের ঢুকে দেবো, রেপ করে চলে যাবো, রেপ করে চলে যাবো। এখানে যা করেছে আপনি জানেন না? এখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, রংবাজি করেছে, রং ছিল আবার বলছি, কিন্তু এখানে যদি কোন আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউকে কেউ হাত দেয়, আমি কিন্তু ছেড়ে দেবো না। আমি কিন্তু শেষ কথা বলে নিয়ে যাব। আজকে ছোট বাচ্চাকে মেরেছে, মাকে মেরেছে, বোনকে মেরেছে, এই চৌমহাগ্রামের সব লোক যারা বিরোধী হয়েছেন, আমার বলছি তাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম যে খুব সাবধান, কিন্তু আমি কৃষ্ণনগরে থাকবো এবং প্রত্যেক মাসে আমি কিন্তু আসবো এই চৌমহাগ্রামে। যদি একটা কথা শুনি আমি আজে বাজে কোনো ঘটনা সাক্ষী পাই, আমি কিন্তু ছেড়ে দেবো। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যাই, এরা আবার। সুতরাং আমি বিরোধীদের বলে গেলাম, আপনারা সাবধানে থাকুন, আপনারা সাবধানে থাকুন। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মী বলছি, আমি কোনো এমপি নই, আমি কর্মী। তাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। আমি বলে গেলাম, সেদিন যা করেছেন আপনারা, আজ বিরোধীরা যা করেছিল, সেদিন কমান্ডো ফোর্স যখন ছিল এইখান দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল, এইখান দিয়ে এখানে সব দৌড়ে পালিয়েছিল, বাবার ক্ষমতা নেই কারো। আমি আর কিছু বলবো না, সুতরাং আমার মাথা বহুত গরম হয়ে আছে। সমস্ত নাম নথিভুক্ত কথা বলে রাখেন, যেন আপনার কাছে আছে। খুব সাবধান, আমি বলে গেলাম, খুব সাবধান। আজকে কোন সিপিএম যদি আমার তৃণমূলের কারোর গায়ে হাত দেয়, তার কুস্তি আমি শেষ করে দিয়ে চলে যাবো, বাড়ি ঘর গুষ্টি আমি শেষ করে দিয়ে চলে যাবো, এটা আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলাম। দামটা পুরো ভর্তি করেছি, চা থাকি আগে দেখি নেন বাবু। কাল নিয়ম ভঙ্গ, সকালে আসিস, জল টল ভরে দুপুরে খেয়ে যাস। আচ্ছা, পাত করুনির কাজটা তাহলে আমি করব বাবু। জল তোলার মজুরির উপর এই দেবেন? ঠিক আছে। বস, চা খাবি তো? না। কেন রে শালা, তোকে কি আমি মুফতে খাওয়াচ্ছি? কলকাতার দোকান হলে এই 2 বালতি জল তুলে দেওয়ার জন্য নগদ 2টি টাকা গুনে দিতে হতো। যা, কলকাতার ব্যাপার স্যাপার তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলো কপিটা। না গো না, দাদা আমাদের ঠিকই বলেছে। আমি একবার 1.5 মাসের জন্য কলকাতায় ছিলাম। এই একটা বস্তা, একটা টেরাই এখান থেকে পাকুড় ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাও, 8 আনা মিলে যাবে, 50 নয়া। শুনেছি কলকাতায় রাস্তায় বসে যারা ভিক্ষে করে তারাও শালা পোস্ট অফিসে টাকা জমায়। সত্যি? হ্যাঁ রে। আচ্ছা, একই রাজ্যে এত তফাৎ কেন গুপিদা? কলকাতায় 2 বালতি জল 2 টাকা, আর আমাদের গোপালনগরে 1 টাকায় ইয়া পেল্লায় পেল্লায় 2 ড্রাম ভরো। বালতির হিসেবে যদি মজুরি পেতাম, তাহলে মাটাকে আর পরের বাড়িতে রোজ এঁঠো পাত তুলতে হতো না। চাচা, সবই নসিব রে বেটা, সবই আমাদের নসিবের। নসিব? চাচা,
আমাদের নসিব কি সদাই পোড়া? গুপিদা, আমাদের সে একই বৃত্তান্ত। হে জন্মে আমি জানলাম না সুখ যে কাকে বলে। এ জন্মে আমি জানলাম না সুখ যে কাকে বলে। ওরায়ে কপালে শুধু দুঃখের আগুন জ্বলে। এ জন্মে আমি জানলাম না সুখ যে কাকে বলে। ওরায়ে কপালে শুধু দুঃখের আগুন জ্বলে। ममता बनर्जी के खास पार्थो चैटर्जी के खास दोस्त के यहां मिला 50 करोड़ से भी ज्यादा कैश और सोना। ये पैसा बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से मिला है जब पार्थोदा थे एजुकेशन मिनिस्टर। अर्पिता मुखर्जी का अब कहना है कि पार्थोदा उनका फ्लैट एज अ मिनी बैंक यूज कर रहे थे। पकड़े जाने के बाद पार्थोदा ने ममता बनर्जी को फोन लगाया, एक बार, दो बार, 3 बार, चौथी बार में फोन कॉल ही ब्लॉक कर दिया ममता ने। स्कैम के खुल के आने के बाद एसएससी एप्लीकेंट्स भी ममता बनर्जी को बोल रहे हैं। उधर ममता बनर्जी कह रही है कि उनको तो कोई क्लू ही नहीं था इस स्कैम के बारे में, उनको तो कोई खबर ही नहीं था इस स्कैम के बारे में। तो फिर जब इतने सालों से ये सब कांड हो रहा था वो क्या कर रही थी? उधर मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि बंगाल के 38 एमएलए उनके साथ संपर्क में हैं। लगता है महाराष्ट्र जैसा कुछ बंगाल में भी हो सकता है। इस बीच में ममता क्या करेगी? बस एडिटर, बस थांबा, कंट्रोल करो। जितना इंक्रीमेंट लेना है ले लो, ये अत्याचार मत करो कानों के ऊपर।